everyone. In the previous lecture, we studied the concept of cogeneration. Okay, and we taken various example and comparison between the conventional power plant and cogeneration. Okay. And we also discussed the what is the meaning of cogeneration. Okay, so in that points. We discussed that the cogeneration system produces both kind of energies from the single energy source or a single fuel. In the cogeneration plant, we can generate the one or more forms of energy, like the electrical energy as well as thermal energy. Okay, so because of that, energy demand will be reduces, energy cost will be reduces. Uh, it will provide the economical solution for the energy shortages, as well as it increases the financial capital and increases the environmental value. Means the emission of various types of gases in the atmosphere will be reduces. Okay, and it will reduce the pollution of the atmosphere. Okay, so these all points we discuss in the last lecture. Okay, so after that there is the classification of cogeneration system. So this cogeneration system is classified into two main types. First is the as per the sequence of energy use, and another is the as per the technology use. Okay, so out of that, as per the sequence of energy use, we discuss topping cycle and bottoming cycle. Okay, and now in this lecture we are going to discuss about the different types of topping cycle. So there are four types of topping cycle cogeneration system. First is combined cycle topping system. Second is steam turbine topping system. Uh, Third is heat recovery topping system, and another last is the gas turbine topping system. Okay. So basic concept of topping cycle and bottoming cycle we discussed in the last lecture. Okay. So now one by one we will discuss different types of topping cycle and their operation. Okay, so I shortly revise the concept of bottoming and topping cycle. So this is the diagram of topping system. Okay, and this system is known as the topping cycle when the fuel supplied is first used for the production of the electrical energy. After that, generation of thermal energy. Okay, and the bottoming cycle is exactly opposite to that system. And in the bottoming cycle, we can generate first thermal energy, and after that, the electrical energy can be generated. Okay, but the topping cycle system is widely used, and in the most of the applications, especially in the industrial applications, we can use the topping cycle cogeneration. And nowadays, it is the most popular type of cogeneration plant and CHP plant, we can say. So this topping system generates first the electrical energy, and after that it will generate the thermal energy. Okay, so these are the two important points in the topping system. तर हे तुम्हाला डिफाइन कराल तुम्ही किंवा एक्सप्लेन कराल. तर सिंपल ही डायग्राम की ज्याच्यामध्ये फ्युअल सप्लाय केलेला आहे, प्राइम मूवर विल generates. So here consider the gas turbine. Okay, so hot gases exhausted will be supplied to the heat recovery unit, and heat recovery unit will be extract that heat, and then it will supplies to the any facility or wherever it is required the thermal energy. In the various applications we require the thermal energy,
in the domestic applications, we require the heat for the cooking purpose and any other applications. Okay, so in the industrial applications as well as in the domestic applications, we require the heat. Okay, so like this is the simple operation of the topping cycle. Here fuel is supplied, and this fuel is supplied to the prime mover. Prime mover will be heat that gases, and some of the gases will be exhausted in the atmosphere. Okay, तर एक्झॉस्ट साईडला किंवा आउटलेट साईडला आपण हीट रिकव्हरी युनिट इन्स्टॉल करून ती जी हीट आहे तर ती एका पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन साठी आपण सप्लाय करू शकतो. अँड आफ्टर दॅट वी ऑलरेडी नो प्राइम मूवर इज कपल्ड टू द जनरेटर अँड mechanical energy in the prime mover will be utilized for the generation of electricity in the generator, and generator will convert that mechanical energy into the electrical energy, and electrical energy we will utilize for the that particular application. Okay, so this is the simple operation of the topping system. So there are two most important points in the topping system. टॉपिंग सायकल किंवा टॉपिंग सिस्टीम आपण कशाला म्हणतो की ज्या सिस्टीम मध्ये सगळ्यात आधी एका सिंगल फ्युअल मधून किंवा एका स्पेसिफाईड फ्युअल मधून सगळ्यात आधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते. आफ्टर दॅट इन दिस जनरेशन प्रोसेस thermal energy will be produced. Okay, so first is electrical and after is thermal. तर याच्यामध्ये सेम आहे, फक्त इथं ही जी सिस्टीम आहे बॉटमिंग सायकल, सो ती आपण कुठे यूज करत असतो की जी एक्झिस्टिंग प्रोसेस आहे जिथं आपल्याला ऑलरेडी थर्मल एनर्जी अवेलेबल आहे. सो इन दॅट प्लांट्स वी कॅन इम्प्लिमेंट दिस बॉटमिंग सिस्टीम. ओके, सो हियर first block indicates the existing plant process. Existing plant process म्हणजे ज्या काही इंडस्ट्रीज आहेत लाईक स्टील इंडस्ट्रीज, त्याच्यानंतर सिमेंट इंडस्ट्रीज वगैरे, यांच्यामध्ये मॅक्झिमम हीट जी आहे ती वेस्ट जाते. ओके, सो दॅट वेस्टेड हीट विल बी सप्लाइड टू द हीट रिकव्हरी युनिट. आणि हीट रिकव्हरी युनिटचं फंक्शन काय की जी काही वेस्ट जाणारी एनर्जी किंवा अवेलेबल हीट एनर्जी आहे तर त्याला काय करतो ऍब्सॉर्ब करून ते पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन्सला आपण युटिलाइज करू शकतो. ओके, सो हीट रिकव्हरी युनिट विल बी एक्सट्रॅक्ट दॅट हीट अँड सप्लाइज टू द प्राइम मूवर. ओके, अँड प्राइम मूवर विल operated and one output is given to the generator. Again here some amount of heat will be get wasted. Okay, and that thermal energy will be we can utilize for the different applications. Okay, तर इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स मध्ये आपण जर कन्सिडर केलं तर फॉर एक्झाम्पल बॉयलर साठी जे काही आपण वॉटर सप्लाय करतोय तर त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करण्यासाठी आपण ही थर्मल एनर्जी युटिलाइज करू शकतो की जेणेकरून आपल्याला मिनिमम फ्युअल त्या वॉटरला हीट करण्यासाठी लागेल आणि त्याच्यानंतर तिथे स्टीम जनरेट होते तर त्याच्यासाठी मिनिमम फ्युअल रिक्वायर्ड. ओके, सो दॅट थर्मल एनर्जी कॅन बी युटिलाइज फॉर द इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर. ओके, आणि याच्यातले पण मेन दोन पॉइंट्स. याआधी काय होते थर्मल एनर्जी जनरेट होते म्हणजे जनरेट होते म्हणजे काय की आपण एक्झिस्टिंग प्लांट मध्ये ती सिस्टीम काय करतोय इम्प्लिमेंट करतोय की जी काही वेस्ट होणारी एनर्जी तर त्याच्यामध्येच आपण काय करतोय ही सिस्टीम इन्स्टॉल करतोय. म्हणजे काय की आधी काय होते त्याच्यामध्ये थर्मल एनर्जी जनरेट होते अँड आफ्टर दॅट थर्मल एनर्जी कॅन बी युटिलाइज फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मेकॅनिकल एनर्जी. ओके, सो लाईक दिस इज द बॉटमिंग सायकल. तर हे सगळं कशासाठी एक्सप्लेन केलं कारण याच्याशीच डिपेंड्स आपण जे आता नेक्स्ट टॉपिक आहे तर ते बघणार. ओके, सो देअरफॉर आय एक्सप्लेन these types of system. Okay, so this bottoming cycle is used in the following types of plants like the cement industry plant,
आफ्टर दॅट स्टील इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, गॅस अँड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. ठीक आहे. सो इथपर्यंत आपण बघितलं होतं. तर टॉपिंग सायकल अँड बॉटमिंग सायकल मध्ये इतके सगळे पॉइंट्स कव्हर केले होते. ओके. सो नाव one by one we will study different types of topping cycles or different types of topping system. Okay. So first type of system is a combined cycle topping system. आता combined cycle topping system म्हणजे obviously that name indicates there is the combination of two things. Okay. So combined cycle म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये obviously दोन टाईपचे काहीतरी प्रोसेसेस काय असतील, कंबाईन असतील. सो दॅट मीन्स दॅट इज द कंबाईन सायकल टॉपिंग सिस्टीम. ओके. तर आता त्या कोणत्या दोन प्रोसेसेस त्या प्लांटमध्ये किंवा त्या सिस्टीममध्ये कंबाईन असतील. सो हिअर ॲज वी नो दॅट द स्टीम टर्बाईन और सिम्पल वी कन्सिडर हिअर टर्बाईन. कोणत्याही टाईपचं टर्बाईन कन्सिडर करण्यापेक्षा आपण एक सिम्पल टर्बाईन कन्सिडर करू. It may be gas turbine, it may be steam turbine. Okay. So for the formation of the steam, we use the different types of fuels. Okay. So in the combined cycle topping system, we can include the gas turbine or diesel engine. Okay. तर आपण सगळ्यात आधी याच्यामध्ये काय करतो, एक तुम्हाला सिंपल डायग्राम दिसते. याच्यामध्ये हे एअर फिल्टर आहे, त्याच्यानंतर हे गॅस टर्बाईन. ओके. सो हिअर गॅस टर्बाईन और डिझेल इंजिन can be utilized for the generation of mechanical power as well as electrical power. And here from the diagram we can understand that at the first step the gas turbine is used and outlet of the gas turbine is given to the generator. Okay. After that this gas turbine will exhaust some amount of heat or exhaust the some amount of gases in the atmosphere. Okay. तर जेव्हा ही हे गॅस टर्बाईन मध्ये जे काही गॅसेस आहेत ते हीट होतात, तर त्याच्यातले काही अमाऊंट ऑफ गॅसेस 100% gases will not be supplied to the generator for the generation of electricity. So we can consider near about for example 10% gases will be exhausted in the atmosphere. Okay. And we can say that that 10% gases is not utilized for the generation of electricity. ठीक आहे. तर ते 10% गॅसेस आपण हीट रिकव्हरी युनिटला देऊ शकतो. ठीक आहे. तर इथं एक कंपोनंट आहे ज्याला म्हटलेलं आहे त्यांनी बायपास टॅप. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बायपास टॅप? सो दिस bypass stack is a device which used for the discharging of combustion gases, and also it is used to avoid the severe damage to the air pollution control devices and any other जे काही कंट्रोलिंग डिव्हाइसेस आहेत तर त्यांना प्रॉपरली वर्क करण्यासाठी हे बायपास स्टॅक आपण यूज करतो. त्याच्यानंतर जे काही कम्बशन गॅसेस आहेत किंवा आपण म्हणू शकतो की हे जे काही एक्झॉस्ट गॅसेस आहेत जे आपण हे हीट रिकव्हरी युनिटमध्ये सप्लाय करणार आहे. ओके. तर इकडून ते हीट रिकव्हरी युनिटमध्ये सप्लाय होत आहे. सो त्या गॅसेसला कंट्रोल करण्यासाठी किंवा प्रॉपरली डिस्चार्ज करण्यासाठी आपण हे बायपास स्टॅक यूज करत असतो. ओके. So after that this bypass stack device it will be get supplied to the heat recovery unit. Okay. So heat recovery unit मधून ते काय होतं, एक प्रकारे आपण म्हणू शकतो की स्टीम जनरेटर आहे. ओके. त्या स्टीम जनरेटर मध्ये त्या काही प्रोसेसेस आहेत, स्टीम जनरेट होण्याची जी काही प्रोसेस आहे, किंवा इन शॉर्ट वी कॅन से हिअर दिस इज द स्टीम टर्बाईन. ओके. सो आपण स्टीम टर्बाईन याला कन्सिडर करू शकतो. तर देन स्टीम विल बी सप्लाइड टू दिस टर्बाईन अँड आफ्टर दॅट दिस जनरेटर विल बी वर्क. ओके. म्हणजे इन शॉर्ट काय की इथं काय ही कंबाईन सायकल आहे. सो इट
it can be considered as the combination of gas turbine as well as steam turbine. म्हणजे गॅस टर्बाईन सगळ्यात आपण आधी यूज करतोय की गॅस टर्बाईन मधले जे काही गॅसेस आहेत सो दॅट कॅन बी सप्लाइड टू द generator for the generation of electrical energy and some amount of flue gases will be discharged. ओके, आता ते वेस्ट गेलेले जे गॅसेस आहेत ते आपण काय करतो इथं पुन्हा युटिलाइज करतो. ओके, सो दॅट गॅसेस विल बी सप्लाइड टू द हीट रिकव्हरी स्टीम जनरेटर आणि त्याच्यामध्ये काय होईल ते जे काही फ्यू गॅसेस आहेत किंवा हॉट गॅसेस आहेत तर ते काय करतील स्टीम जनरेशन साठी आपण ते हॉट गॅसेस युटिलाइज करू शकतो. इकडून कंडेन्सर ॲज वेल ॲज कूलिंग वॉटर सप्लाय पण दिलेला आहे. ओके, सो अशा प्रकारे एका ठिकाणी युटिलाइज झालेली एनर्जी जी आहे किंवा इथं जी डिस्चार्ज होणारी हीट एनर्जी आहे ती आपण पुन्हा काय करतोय सेकंडरी साइडला स्टीम टर्बाइन कनेक्ट करून पुन्हा त्याच्यापासून काय करतोय इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करतो. ओके, and after that here again some amount of heat will be get discharged. ठीक आहे, or some amount of heat will be get exhausted. ठीक आहे, तर त्याच्यानंतर आपण मग ती काय करणार आहे जे काही आपले ऍप्लिकेशन्स आहेत तर त्याच्यासाठी आपण ती युटिलाइज करणार. ओके, सो this is the combination of gas turbine and steam turbine. So therefore we can say this type of topping system is called as a combined cycle. Okay, so gas turbine or diesel engine producing the electrical or mechanical power followed by heat recovery boiler. ठीक आहे, तर जे काही हीट रिकव्हरी बॉयलर आहे तर त्याचा यूज करून आपण पुन्हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय करू शकतो जनरेट करू शकतो किंवा जी काही वेस्ट होणारी एनर्जी आहे गॅस टर्बाईन तर ती हीट रिकव्हरी युनिटच्या हेल्पने किंवा हीट रिकव्हरी स्टीम जनरेटर जे आहे त्याच्या हेल्पने आपण पुन्हा युटिलाइज करू शकतो. ओके, so followed by heat recovery boiler to create the steam to drive the secondary steam turbine. We can say this is the secondary steam turbine. First turbine is gas turbine, secondary turbine is the steam turbine. Okay, so therefore this system is called as the combined cycle topping system. ठीक आहे, सो अशा प्रकारे ही शॉर्ट प्रोसेस आहे. आता एवढं सगळं तुम्हाला सिंपल ब्लॉक डायग्राम थ्रू पण तुम्ही काय करू शकता त्याला रिप्रेझेंट करू शकता की एक सिंपल डायग्राम काढणार ज्याच्यामध्ये एक गॅस टर्बाईनचा ब्लॉक असेल, एक जनरेटरचा आउटपुट इकडं हीट रिकव्हरी प्लांट थ्रू पुन्हा एक स्टीम टर्बाईन थ्रू जनरेटरला आणि जनरेटर स्टीम टर्बाईनचं अजून एक आउटपुट आपण एक थर्मल एनर्जीचं एक्झॉस्ट प्रोसेस जी आहे तर ती दाखवू शकतो. ठीक आहे, सो एवढे सगळे कंपोनेंट्स दाखवण्याची काही गरज नाही. सो सिंपल बाय द सिंपल ब्लॉक डायग्राम यू कॅन रिप्रेझेंट this type of topping system. Okay, so if there any doubt in this topic you may ask. कोणाला काही डाऊट असेल तुम्ही विचारू शकता. आहेत ना सगळे? आर्यन, धनंजय, चेतन, आदित्य, वैभव, कल्पेश, पवन पावरा, पवार तुषार, राजमाळी. कोणाला काही डाऊट? अजय, दर्शन, सारंग, किरण, No, madam. गणेश माई.
नाही मॅडम, काही प्रॉब्लेम नाही. Okay, so this was all about the combined cycle topping system. Now we will discuss the next type of topping system. Okay. So next type of topping system is the steam turbine topping system. Okay. So here the second type of system burns the any type of fuel to generate the high pressure steam or low pressure steam. Okay. So here at the first stage, high pressure steam is generated. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे एक सिंपल डायग्राम आहे की ज्याला काय केलेलं आहे हाय प्रेशर स्टीम सप्लाय केलेली. ओके. सो हियर इन द स्टीम टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम the high pressure steam can be generated by using any type of fuel. Okay. There are various fuels we use for the generation of the steam. It may be coal, it may be gas. Okay. So अशा प्रकारे डिफरंट फ्युअल्सचा यूज करून आपण हाय प्रेशर स्टीम ह्या ह्या सिस्टीम मध्ये युटिलाइज करतो. सो फर्स्ट वी विल सप्लाय द हाय प्रेशर स्टीम टू द टर्बाइन. Okay. And here turbine will utilize the turbine will we get supplied by the high pressure steam. Then the mechanical energy will be generated in this turbine, and here that mechanical energy will be get supplied to the generator, and generator will convert that mechanical energy into the electrical energy. So here you can observe the output of that system. Okay. तर हाय प्रेशर स्टीम सगळ्यात आधी टर्बाइनला दिली जाते. त्याच्यानंतर ऑब्वियसली ॲज पर द प्रिव्हियस केस जसं आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की 100% steam cannot be utilized for the generation of the electrical energy. So त्याच्यातली काही अमाऊंट ऑफ हीट काही अमाऊंट ऑफ स्टीम जी आहे तर ती काय जाईल वेस्ट जाईल. ओके. So high pressure steam is utilized here, and after that some amount of heat or we can say low pressure steam is get exhausted. ठीक आहे. तर ही जी लो प्रेशर स्टीम आहे तर ती आपण व्हेरियस ऍप्लिकेशन साठी जे काही इंडस्ट्रीज मधल्या व्हेरियस प्रोसेसेस आहेत सो त्या प्रोसेसेस मध्ये आपण ही लो प्रेशर स्टीम युटिलाइज करू शकतो. ओके. सो in short we can say the second type of system burns the any type of fuel to produce the high pressure steam, then that passes through the steam turbine to produce the power with that high pressure steam will utilize to produce the power, and some amount of steam will be get exhausted, and that steam we can say the low pressure steam. Okay. तर अशा प्रकारची जी काही सिंपल सिस्टीम आहे की ज्याच्यामध्ये आपण दोन टाईपच्या स्टीम्स युटिलाइज करू शकतो. सो दॅट काइंड ऑफ सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज द स्टीम टर्बाइन टॉपिंग सिस्टीम. ओके. तर हे होतं related to the steam turbine topping system. Okay. So next is the third type is heat recovery topping system. ठीक आहे. तर heat recovery topping system म्हणजे काय की याचं जे कम्प्लीट ऑपरेशन आहे सो दॅट डिपेंड्स अपॉन द हीट रिकव्हरी युनिट की ज्या टाईपचा आपण हीट रिकव्हरी युनिट
युटिलाइज केले जाईल. सो डिपेंड्स ऑन दॅट द this system will be work. Okay, so a third type employs the heat recovery from engine. ते जे काही आपण डिवाइस यूज करतो किंवा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साठी जे काही मशीन आपण यूज करतो. सो हिअर वी कन्सिडर द डिझेल इंजिन और गॅस इंजिन. ओके, तर त्या पर्टिक्युलर टाईपच्या इंजिन पासून जी काही हीट एक्झॉस्ट होते, सो दॅट heat will be supplied to the heat recovery unit. So here is the block diagram is given. Here generator. Okay, so generator will be directly generates the electrical energy and gives to the electrical energy to the that particular type of consumer. Okay, so whenever the that diesel engine or gas engine will generates the heat, then some amount of heat will be get supplied to the heat exchanger. ठीक आहे, आणि हीट एक्सचेंजर मध्ये काय होतं की हीट एक्सचेंजरचं फंक्शन तुम्हाला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये जे काही हॉट गॅसेस असतील किंवा जी काही स्टीम असेल तर त्याची प्रोसेस होते आणि ती काय करते दुसरे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत. तर कूलिंग वॉटर हीट एक्सचेंजर काय करेल, इथं जे काही फ्यू गॅसेस असतील तर त्यांचं कन्व्हर्जन करेल हॉट वॉटरमध्ये अँड देन इट विल बी गेट सप्लाइड टू द कंझ्युमर. ओके, सो it may be hot water supply or it may be the for the heating. त्याच्यानंतर जे डिझेल इंजिनचं आउटपुट असेल तर ते पुन्हा काय होईल, हीट रिकव्हरी बॉयलरला दिलं जाईल. ठीक आहे, त्याच्यात पुन्हा ती जी काही स्टीम असेल किंवा जे काही गॅसेस असतील तर ते काय होतील, हीट होतील आणि पुन्हा ते प्रोसेस स्टीम जे आहे तर त्याला सप्लाय केलं जाईल. तर हे जे दोन ऍप्लिकेशन्स आहेत, हिटिंग प्रोसेस आणि हीट ऑफ वॉटर सप्लाय. तर याच्यामध्ये हिटिंग जी प्रोसेस आहे तर जे काही बिल्डिंग मध्ये आपण जे काही रूम हीटर्स वगैरे यूज करतो तर त्या ऍप्लिकेशनसाठी आपण हे युटिलाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर वॉटर हिटिंग पर्पज साठी आपण ही जी काही हीट आहे तर ती युटिलाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर जे काही प्रोसेस प्लांट आहे, फूड प्रोसेसिंग वगैरे सारखे जे काही प्रोसेसेस आहेत तर त्याच्यासाठी आपल्याला ही जी हीट आहे तर ती युटिलाइज होऊ शकते. सो हीट रिकव्हरी प्लांट in this system plays the very important role, and that plant recovers or heat recovery boiler is the one type of system which recovers the various kind of heat generated. की ज्या काही वेस्ट होणाऱ्या हीट आहेत तर डिझेल किंवा गॅस इंजिन पासून जी काही वेस्ट होणारी थर्मल एनर्जी आहे तर ती एक्स्ट्रॅक्ट करून ते डिफरंट युजफुल वर्क साठी आपण युटिलाइज करू शकतो. ओके, सो दिस हीट रिकव्हरी बॉयलर रिकवर्स द व्हेरियस काइंड ऑफ वेस्टेड हीट जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस. तर नॉट ओनली बाय द डिझेल और गॅस इंजिन, इट also extracts the heat from the various processes. की फक्त डिझेल किंवा गॅस इंजिन पासून एक्झॉस्ट होणारी हीट नाही, तर हे जे हीट रिकव्हरी युनिट आहे तर ते आपण ज्या काय व्हेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस आहेत, जसं की आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की ज्या काही सिमेंट इंडस्ट्रीज आहेत, स्टील इंडस्ट्रीज आहेत किंवा केमिकल इंडस्ट्रीज आहेत तर त्याच्यामध्ये रिकवर होणारी जी काही हीट आहे so that can be extracted by the heat recovery boiler. Okay, so this heat recovery system is most important system in the heat recovery topping cycle. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे इथं काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत ते की ते कोणकोणत्या ऍप्लिकेशन्स मधून जनरेट होणारी हीट एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतं.
So these are some of the examples that the steel industries, त्याच्यानंतर नॉन फेरस मेटल्स जे आहेत त्यांच्या प्रोसेसिंग मध्ये जे काही हीट जनरेट होते, सो दॅट काइंड ऑफ हीट कॅन बी ऑल्सो एक्स्ट्रॅक्ट. त्याच्यानंतर केमिकल इंडस्ट्रीज, सिमेंट इंडस्ट्रीज अँड दोज इक्विपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फर्नेसेस. त्याच्यानंतर रिफ्यूज इन्सिनरेटर, त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल वेस्ट, याच्यासारख्या प्रोसेसेस ज्या आहेत. तर इन शॉर्ट काय की वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये जी काही वेस्ट होणारी एनर्जी आहे ती एक्स्ट्रॅक्ट करून त्याला युजफुल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम ही हीट रिकव्हरी टॉपिंग सिस्टीम करत असते. ओके, सो दिस वॉज द सिम्पल ब्लॉक डायग्राम फॉर द हीट रिकव्हरी टॉपिंग सिस्टीम. And the last type of system and the last type of topping system is the gas turbine topping system. It is the fourth type of topping system. So the fourth type is the gas turbine topping system, and natural gas turbine can be utilized for the generation of electricity. Okay, and the exhaust gases goes to the heat recovery boiler that makes the processing and processing. Okay, तर ही जी डायग्राम आहे gas turbine topping system is same as the heat recovery topping system. आपण जी लास्ट स्लाइड मध्ये जी काही डायग्राम बघितली हे बघा ही. सो हीट रिकव्हरी सिस्टीम आणि गॅस टर्बाइन टॉपिंग सिस्टीम यांचं प्रोसेस जी आहे ती जवळपास सेम, कारण याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे हीट रिकव्हरी युनिट मध्ये एक एक्झॉस्ट इंजिन आहे, एक इंजिन आहे की जे काहीतरी हीट डिस्चार्ज करते किंवा काहीतरी हीट जनरेट करत आहे आणि ॲटमॉस्फिअर मध्ये ती स्प्रेड होते. ओके, तर इथं डिझेल और गॅस इंजिन आपण कन्सिडर केलेलं आहे. सो सेम वी कॅन कन्सिडर हिअर द डिझेल और गॅस इंजिन. ओके, तर प्रोसेस सेम आहे, फक्त जे काही मशीन आहे किंवा जे काही आपण टर्बाईन युटिलाइज करतोय सो दॅट इज डिफरंट. ओके, so this is the fourth type of gas turbine topping system, and natural gas is utilized for the drive to drive the generator. ठीक आहे, तर हे जे गॅस टर्बाइन आहे किंवा गॅस इंजिन आहे, so that will be drives the generator and generator will be supplies the electricity to the that particular consumer. ठीक आहे, त्याच्यानंतर wasted energy will be supplied to the heat recovery boiler, and then this heat recovery boiler supplies the steam to the various process plant. ठीक आहे, तर प्रोसेसिंग हीट जी असेल तर किंवा पुन्हा स्टीमच्या प्रोसेसिंग साठी आपण ती हीट युटिलाइज करू शकतो. आफ्टर दॅट हिअर अगेन water heater cooling water heat exchanger is utilized, which gives the hot water, and that hot water can be utilized for the heating purpose and hot water supply. Heating processes म्हणजे आता कुकिंग वगैरे असेल, फॉर एक्झाम्पल फॉर द डोमेस्टिक ॲप्लिकेशन we can utilize that heat for the cooking purpose and त्याच्यानंतर bathing purpose, that all the other applications for that thermal energy. त्याच्यानंतर जे काही रूम हीटर्स वगैरे असतात तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपण ती हीट काय युटिलाइज करू शकतो. ओके, सो इन शॉर्ट ह्या ज्या सायकल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण काय डिस्कस केलं, कोणाला काही डाऊट आहे, काही विचारायचं आहे?
ठीक आहे. सो आपण 4 टाईपच्या सिस्टीम बघितल्या. वी डिस्कस टुडे द टॉपिंग सायकल सिस्टीम अँड 4 types of topping system. Okay, so I shortly revise today's lecture. So we learn 4 types of topping system. In the first type of topping system, we discuss the combined cycle. So as the name indicates, it is the combined cycle. Combined means obviously here 2 processes are included. ठीक आहे, म्हणजे एक प्रकारे काय असेल ते कॉम्बिनेशन असेल कोणत्या तरी 2 प्रोसेसेस. Okay, so which are the 2 processes? First is the gas turbine and another is the steam turbine. Okay, so at the first stage here, gas turbine will generates the electricity and exhausted heat will be again processes into the heat recovery steam generator, and again it will be supplied to the steam turbine, and again electrical as well as thermal energy can be generated and utilized. Okay, so this was about the combined cycle. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की स्टीम टर्बाइन टॉपिंग सिस्टीम. स्टीम टर्बाइन टॉपिंग सिस्टीम मध्ये आपण बघितलं की देयर इज द formation of high pressure steam by using the any kind of fuel. Any kind of fuel means we can utilize the coal, we can utilize the gas and any other fuel. ठीक आहे, तर कोणत्याही टाईपचं फ्युअल आपण युटिलाइज करू शकतो या सिस्टीम मध्ये आणि फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम. ओके, and we can produce the high pressure steam. Okay, and then high pressure steam will be get supplied to the turbine, and some amount of low pressure steam will be get exhausted. Okay, आता ही लो प्रेशर स्टीम आपण कुठे युटिलाइज करणार, ही वेस्ट जाईल का? नाही. सो इट कॅन बी युटिलाइज फॉर द व्हेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. जे फूड प्रोसेसिंग असेल, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल सांगितलं की जे स्टीम जनरेट करण्यासाठी आपण वॉटर सप्लाय करतो, तर त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करण्यासाठी सुद्धा आपण ही लो प्रेशर स्टीम युटिलाइज करू शकतो. ओके, सो लाइक दिस वी utilize the high pressure steam and low pressure steam for the generation of the electrical and thermal energy also. Okay, so here that high pressure steam will be utilized for the generation of electricity, and after that it is supplied to the consumer. Okay, so this was about the steam turbine. त्याच्यानंतर heat recovery बघितलं आपण. So in the heat recovery topping system, heat recovery boiler plays the important role. तर याच्यामध्ये heat recovery boiler जे आहे तर ते important role play करतं, कारण जे काही डिव्हाइस आहे किंवा जे काही मशीन आहे की जे हीट डिस्चार्ज करणार आहे, तर त्याच्यापासून हीट एक्स्ट्रॅक्ट करण्याचं काम हे हीट रिकव्हरी बॉयलर करतं. सो इट रिकवर्स द हीट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वेस्ट हीट जनरेटेड. तर कोणत्याही फॉर्म मध्ये किंवा कोणत्याही प्रोसेस मध्ये वेस्ट जाणारी जी काही हीट आहे, सो ही एक्स्ट्रॅक्ट करण्याची हीट एक्स्ट्रॅक्ट करण्याची कॅपॅबिलिटी या हीट रिकव्हरी बॉयलर मध्ये असते. त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल्स बघितले, स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, and all these industries will taken as an example. Okay, so this was about the heat recovery system. आणि लास्ट बघितलं की गॅस टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम. गॅस टर्बाइन मध्ये आपण ऑब्वियसली ॲज द नेम इंडिकेट्स इट हॅज द गॅस टर्बाइन. ओके, तर स्टीम जनरेशन साठी आपण काय करतो, गॅस टर्बाइन युटिलाइज करतो, and that gas turbine will be drives the generator, and generator will supply the energy to the consumer, and remaining wasted energy will be get supplied to the heat recovery boiler, and after that it can be utilized for the various processes. Okay, so अशा प्रकारे या टॉपिंग सायकल्स होत्या. ओके, तर काही डाऊट असेल कोणाला तुम्ही विचारा.